The topic chosen for today discussion is lethal dose 50 and lethal concentration 50. These two small topics we are going to discuss in this video. So whenever a chemical is prepared, it refers to toxicity of the chemical, and the toxicity kill the organisms or do some harmful effects on the organism. So that is called toxicity. So we are particular about whenever the insecticide is prepared, the toxicity refers to the killing or the lethal dose, killing of the dead effect of the chemical is referred to. So they do series of research and they find out the suitable chemical for killing the insects, and that is refers to the in two ways we refer to the toxicity of the chemical. One is called lethal dose 50, another is called lethal dose concentration. So LD50 means, what is meant by LD50? Lethal dose 50 means that lethal means dead. Dose means the how much the active ingredient. Whenever a chemical is produced, insecticide is produced, it refers to the active ingredient and inactive ingredient. Active ingredient refers to the toxicity of the chemical, and inactive ingredient is the emulsion concentration in which the chemical is mixed. So to keep the chemical intact, and whenever it is diluted, it gives the at the fixed concentration, it kills the insects, that is dead effect is produced. So whenever the lethal dose 50 is measured, is mentioned, it refers to it is expressed always in milligrams per kg of body weight. So whenever a chemical is referred, LD50 is referred, it refers to the milligram of the chemical in the in the prescribed chemical, and how much body weight is referred to. Suppose if the insect body weight, say in the case of human being, the weight of the human body is referred, and how much chemical is to be given, dose to be given for killing a bacteria, like that. So LD50 means how much active ingredient is given to a chemical, that is referred to in LD50. And LD50 insecticide, say for example, the LD50 of insecticide Parathion is 4 parts. 4 parts of Parathion is referred to LD50. Then it kills the at least 50% of the test animals. So whenever the chemical is applied, it kills at least 50% of the insect or the animals which is tested. Say for example, 100 tribolium is put in a test tube and it is plugged with cotton, and whenever we spray the chemical, we put it in this stack, then at least 50% of the insect kill should be obtained. That is called LD50. So LD50 value is expressed on the basis of active ingredients. How much active ingredient is added? Suppose if 50% of ingredient is there, then if the commercial product is formulated to contain 50% of active ingredient, then to get 10% kill, the 2 parts of active ingredient is to be taken. That is the LD50. LD50 always measured in lethal dose. 50% of the test animal should be killed, for which the active ingredient is the
prescribed dosage. It is always expressed in milligrams per 1000 grams of the body weight. தமிழிலே லீத்தல் டோஸ் என்பது ஒரு கெமிக்கலுடைய ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் என்று சேர்த்திருப்பார்கள். அதில் இன்ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இருக்கும். இந்த ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியண்ட்டை தண்ணீரிலே கலந்து அதனை இவ்வளவு கெமிக்கலை இவ்வளவு தண்ணீரில் கலக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1:100, 1 லிட்டரை 100 லிட்டர் தண்ணீர் கறக்கலாம் என்று கொடுத்திருப்பார்கள். அவ்வாறு கரைத்து அதனை ஸ்ப்ரே செய்யும் பொழுது அந்த அதில் 50% அதில் ஒரு டெஸ்ட் அனிமல்ஸ் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு, உதாரணமாக ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் 100 ட்ரைபோலியம் எடுத்தால் அதில் 50 ட்ரைபோலியமாவது செத்திருக்க வேண்டும். அதற்கு LD50 என்று பெயர், லீத்தல் டோஸ் 50. இந்த லீத்தல் டோஸ் 50 உதாரணமாக 4 பார்ட்ஸ் பைரத்தான் எடுத்துக்கொண்டால் அதனை முழுவதுமாக எல்லா டெஸ்ட் அனிமல்ஸுக்கு சாக வேண்டுமென்றால் அதனை 8 பார்ட்ஸ் பைரத்தான் சேர்க்க வேண்டும் என்று பொருள். ஆகவே இந்த LD50 என்பது லீத்தல் டோஸ் என்பது அந்த 50% நாம் எடுத்துக்கொண்ட டெஸ்ட் அனிமல்ஸிலே 50% சாக வேண்டும் என்ற நியதி. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் மில்லிகிராம் per 1000 grams or parts per million. அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள தலைப்பு என்னவென்றால் லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன் 50 என்று பெயர். இந்த லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்பது இதுவரை நாம் டைல்யூஷனிலே பார்த்தோம். இதில் இந்த கெமிக்கலானது ஒரு பாய்சனஸ் கேஸை உண்டாக்கக்கூடியது. அந்த பாய்சனஸ் கேஸ் டாக்ஸிசிட்டி உண்டு பண்ணுவது, அதனை நாம் மெஷர் செய்கின்றோம். ஸோ LC50 மீன்ஸ் இன் சம் கேசஸ் கெமிக்கல்ஸ் மிக்ஸ்டு வித் ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் ஃபார் ஃபார்முலேட்டிங் தி pesticide may produce toxicity to different from that of the active ingredient. So whenever an active ingredient is told in regard to LC50, it is always measured in lethal concentration which is in the form of fumes or poisonous gases. ஸோ இதிலே லிக்விட் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தோம். இதில் கேஷியஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் என்று பார்க்கின்றோம். உதாரணத்திற்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் பாஸ்பேட் இஸ் டேக்கன். 3 grams ஆஃப் aluminum phosphate gives 1 gram of phosphine gas, active ingredient. That 1 gram should how much it kills the insect, that is called lethal concentration. For that, how much dose is to be given. So generally concentration is used instead of in the form of dose, because the amount of pesticide inhaled, how much the poisonous gas inhaled from the air is being measured. How much poison gas is inhaled to kill the insect, that is measured. That is called lethal concentration 50. So LC50 values are always measured in milligrams per liter. There we have seen milligrams per kg, here milligrams per liter. That is called lethal concentration 50. Lethal concentration 50 என்பது ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளவு பாய்சனஸ் டாக்ஸிக் கேஸை உண்டு செய்வது என்ற கணக்கிலே வைத்து லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன் 50 என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே நாம் இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் என்றால் என்ன, இன்ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட். ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் இஸ் தி கெமிக்கல் பார்ட் which takes the killing effect of the insect. இதிலே we have to see another also. What is the chronic toxic and acute toxic? Whenever the toxic effect is produced immediately after the exposure with the chemical, it is called acute toxicity. The chronic toxicity refers to the long term exposure to the chemical. Acute toxicity என்பது
உடனே ஒரு பாய்சனஸ் எஃபெக்டை உண்டாக்கினால் அதற்கு அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி என்ற பெயர். தட் இஸ் கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டி என்றால் சிறுக சிறுக அந்த விஷத்தை சேர்த்து மிகுந்த விளைவை உண்டாக்குவது, லாங் டேர்ம் எஃபெக்டில் உண்டாக்கக்கூடியது கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டி என்று பெயர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் which we have to see in this toxicity effect. With this we conclude this video.